For all of you who are writing exam this year, that the prelims upcoming in May, budget becomes extremely important. Budget is more important from prelims perspective and also important from mains perspective, because along with the analysis, there are a lot of topics from where it can generate a lot of MCQs that have been there. We are not trying to understand budget from a common man's point of view. We are not trying to understand budget to say that ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು, ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The larger idea of today's session is to ensure any student who is giving up the competitive exams, ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ. The term budget comes from this French term called baguette, which in English goes on to become budget, and in simple the meaning of that term is a leather bag. So she said, let's do away with this colonial legacy. And she came up with a larger idea. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಲೆದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಯೋಣ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಯೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಾಹಿ ಖಾತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾನ ತರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಥವಾ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಬಾಹಿ ಖಾತಾ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವೇರ್ ಯು ರ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. So this is something that she started when she presented her first budget as the first full-time woman finance minister. The first budget in India was presented by none other than R.K. Shanmugam Chetty. The most interesting thing that all of you should know is ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So our constitution does not have the term called budget. ಹಾಗಿದ್ರೆ what is it mentioned as? It is mentioned as this idea called annual financial statement. Okay, so Article 112 of the Constitution talks about what is called annual financial statement, and illi budget annod pada mention agila. 25-26 budget alli we are giving the upcoming year's budget estimates. So you see this is budget estimates, the previous year's revised estimates. So 2024-25 revised estimates. ಈ ಬಾರಿ 2 ವರ್ಷದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್. ಸೊ 3 ವರ್ಷದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ವರ್ಷ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತಹ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಉಳಿದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಂತರ ಐಡಿಯಾನ ನಾವು ಇಂಟರಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Every time there's been an innovation, from the Bahi Khata, doing away with the colonial legacy, paperless budgets that have come across, different saris, each talking about the rich culture and heritage of India. Sri Gurujada Appa Rao, now Tirukural and Tiruvalluvar's idea has been continuously there. This year also it has been there, but this is a special mention. From an art and culture perspective, basic idea about this great man has to be known. You never know, questions can come. Viksit Bharat is about a developed India, and that has multiple challenges, multiple opportunities. India has a large dependency on agriculture. Close to 50% of the population is still dependent. How we can use that as a strength area? How India can become the food basket of the world? That is also that's been spoken about. The financial sector. If the wheels of the economy has to work very well, the wheels have to be sufficiently greased, ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೀಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈ ದೇಶದ ಪಥವನ್ನ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. 2 years back we talked about the idea of Shri Anna. So this about ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು 2023ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತದಲ್ಲಿ we talked about. But this year the emphasis has been on Makna. Makna has been given the name called superfood. So on that line, a Makna board has been established in Bihar. High amount of investments are required. Regional balance is required. One-stop solution for all these problems. For the weak link called secondary sector, for regional balance, and also for employability is MSMEs. MSMEs are highly employable. They work on a technology that's largely people friendly.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಜನರಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೀಕನ್.